Hello. Okay, I guess শুরু হয়ে গেছে আমাদের stream. Um, no one's listening yet, but আমরা আগে এটার লিংকটা শেয়ার করে দিব, and then people will be able to watch. Hopefully, stream settings, stream URL. যদি আমি কপি করি, করে যদি এখানে পেস্ট করি, what shows? Doesn't show anything. Hmm, how can I share this with people? Copy video URL. এখন আমি এটা আমার গ্রুপে শেয়ার করব। Hopefully people will watch. এখন ওকে, আর আমরা কথা না বাড়াই, হ্যান্ড আউট 1 দিয়ে শুরু করতেছি, which is what is early intervention. Early intervention comprises a set of supports, services, and experiences to prevent or minimize long-term problems as early as possible. এটা কি বুঝলাম, যে এটা হচ্ছে একটা সেট অফ সাপোর্টস, সার্ভিসেস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস, যেগুলো হচ্ছে লং টার্ম যে প্রবলেমগুলা হতে পারে সেইগুলাকে মিনিমাইজ করবে। ওকে, conceptually early intervention can be offered at any age before or in the early stage of disabling conditions and circumstances. Typically, children receiving EI are at risk for physical, cognitive, developmental, emotional, social, behavioral, and school problems because of biological or environmental factors. এখন আমরা দেখব যে characteristics গুলা কি কি। First আসে হচ্ছে যে this applies to children of school age or younger who are discovered to be at risk of developing a handicapping condition or other special need that may affect their development. Second আসে early intervention consists in the provision of services such as children and their families for the purpose of lessening the effect of the condition. মানে মেইন আমাদের গোলটা হচ্ছে যে যেই কন্ডিশনটা আছে ওটার ইফেক্ট কতটা আমরা কম করতে পারি। তারপর আসে number 3, early intervention can be remedial or preventive in nature, remediating existing developmental problems or preventing their out occurrence. মানে এক্সিস্টিং যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলাকে সেগুলা সারাই তোলা, রেমেডি মিনস একটা মেডিসিনের মতো যে আর কি, আর এটার অকারেন্স হচ্ছে প্রিভেন্ট করতে পারে। Number 4, early intervention may focus on the child alone or on the child and the family together, which is easy to understand. তারপর হচ্ছে early intervention programs may be center based or home based, hospital based, or a combination. Services range from identification, that is hospital or school screening, and referral services to diagnostic and direct intervention programs. Pretty clear. Last but not least, early intervention may begin at any time between birth and school age. However, there are many reasons for it to begin as early as possible. So আমাদের গোলটা হচ্ছে যত early possible ততটা early start করা, বাট একটা কমন টাইম হচ্ছে যে জন্ম থেকে স্কুলে যাওয়ার পর্যন্ত যে সময়টা, ওই সময়টার মধ্যে যেন early intervene করা যায়। That is the goal. Okay, why intervene early? মানে এই যে আমরা early intervention করব, why should we do that? আচ্ছা, before we get into this আমি একটু share করে দিই with other people that might find it useful. Excuse moi.
excuse me, waiting for a QR code. যাই হোক, সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা রিজন আছে। ফার্স্ট ওয়ান, টু এনহান্স দ্য চাইল্ডস ডেভেলপমেন্ট, যেটা চার টাইপের ডেভেলপমেন্ট এখানে দেওয়া আছে, মানে বলা নাই বাট উল্লেখ করা আছে 4 টাইপস। নাম্বার টু হচ্ছে টু প্রোভাইড সাপোর্ট অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স টু দ্য ফ্যামিলি, মানে যেই বাচ্চার ফ্যামিলি তাকে হচ্ছে সাপোর্ট করা, অ্যাসিস্ট করা। নাম্বার থ্রি হচ্ছে টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য চাইল্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিজ বেনিফিট টু সোসাইটি। সো প্রথমটা হচ্ছে বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট এনহ্যান্স করা, সেকেন্ডটা হচ্ছে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করা ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য ফ্যামিলি, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ সোসাইটির বেনিফিট করা থ্রু আর্লি ইন্টারভেনশন। ওকে, এরপর দেখি কি লেখা আছে। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ হ্যাজ established that the rate of human learning and development is most rapid in the preschool years. যখন বাচ্চারা প্রি স্কুলে থাকে তখন এদের ডেভেলপমেন্ট সবচেয়ে বেশি র্যাপিড হয়, সবচেয়ে দ্রুত হয়। Timing of intervention becomes particularly important when a child runs the risk of missing an opportunity to learn during a state of maximum readiness. এই টাইমিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর পার্টিকুলার হয়ে যায় যখন বাচ্চা একটা রিস্কের মধ্যে থাকে, এই যে ম্যাক্সিমাম যে রেডিনেসের মধ্যে থাকে। এটা একটু হার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাট ঠিক আছে, we get the we get the gist. আচ্ছা, if the most teachable moments of or stages of greatest readiness are not taken advantage of, a child may have difficulty learning a particular skill at a later time. মানে যদি ওই মোক্ষম সময়টার মধ্যে তার ইম্পর্টেন্ট কিছু না দেয়া যায়, পরে তাকে কিছু শেখানো খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। Carnes and Lee in 1978 have noted that only through early identification and appropriate programming can children develop their potential. So that's kind of self-explanatory. আমি আরেকবার আরেকটু ট্রাই করি এটা শেয়ার করে দেওয়ার, ডোন্ট মাইন্ড মি। ওকে ওকে, এইখানে আমরা বেসিক্যালি যে তিনটা রিজন পড়লাম ওই তিনটাকে হচ্ছে একটু এলাবোরেটলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরও কিছু রিজন দেওয়া আছে, যে other important reasons to intervene early, which are the ability to think and feel, succeed at school or work, and enjoy satisfying relationships with family and friends can be seriously affected by psychosis. এখানে সাইকোসিস আমাদের যেই বাচ্চাদের অ্যাবিলিটিকে যেভাবে affect করে ওইটার কথা বলা হয়েছে। Additional problems can arise such as social isolation, involvement with drugs or the criminal justice system, depression or other mental health problems, and even suicide. Early intervention seeks to minimize the development of these additional problems. মানে যেই additional problems গুলো হইতে পারে, যেমন drug abuse, depression, crimes, social isolation, এইগুলাকে in a sense আর কি prevent করে। That's about it. Okay. এটা আমরা পড়ে নিব, বেশ আরবিট্রারি, খুব একটা যে আমার মুখস্থ করতে হবে এরকম কিছু না। নেক্সট কি আসে, বেনিফিটস অফ আর্লি ইন্টারভেনশন। এইটা একটু ইম্পর্টেন্ট, উই উইল সি দিস as with as much as clarity as possible. যেটা provide treatment as quickly as possible to reduce the length of time psychosis. uh, Provide treatment as quickly as possible to reduce the length of time psychosis remains untreated. মানে আগে ট্রিটমেন্টের আগে যতটা কুইকলি পসিবল আমরা হচ্ছে আমরা ট্রিটমেন্টটা করবো আর কি, মানে that's about it. Limit the suffering and negative effects of psychotic symptoms. মানে সাইকোটিক সিমটমসের যে সাফার করে এফেক্টেড মানুষটা, বাচ্চাটা, যে যে নেগেটিভ সিমটম আছে ওগুলোরে হচ্ছে লিমিট করে। Facilitate a rapid recovery. Provide age appropriate supports that minimize disruption to the young person's life and enable them to more successfully meet the developmental challenges of youth and young adulthood. Support individuals in the pursuit of their academic, vocational, and social goals. মানে বাচ্চাদের যে একাডেমিক, ভোকেশনাল, সোশ্যাল যে গোল থাকে ওই গোলগুলো অ্যাচিভ করতে সাপোর্ট করায়। তারপর হচ্ছে ডিক্রিজ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অফ সাইকোসিস অন ফ্যামিলিজ অ্যান্ড এঙ্গেজ উইথ দেম থ্রু আউট দ্য কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট। মানে সাইকোসিসের যেই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট থাকে এইটাকে ডিক্রিজ করার চেষ্টা করে এবং ফুল ফ্যামিলিকে আর কি একটু ট্রাই করে সাপোর্ট করার, achieve the best short and long term outcomes possible.
লং টার্ম অ্যান্ড শর্ট টার্ম যে আউটকামগুলো আছে এগুলা যাতে খুবই কার্যকরীভাবে অ্যাচিভ করতে পারে সেই চেষ্টাটা করা হয়। Lower risk of relapse and need for hospitalization, preserve and develop psychosocial skills, family and social supports, reduce associated problems such as depression and substance use problems, যেটা আগে একবার বলছি, promote recovery, stability, self-determination and personal fulfillment. Intelligence is enhanced in some, what the hell? Check. Intelligence is enhanced in some children. Substantial gains are made in all areas of development, including physical, cognitive, language, and speech, psychosocial, and self-care development. Okay. Family stress is reduced. Dependency and institutionalization. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. তারপর হচ্ছে the nation and society are spared substantial healthcare and educational costs. Hmm. How many people are watching, I wonder? এটা কি আমি দেখতে পারবো? Can I? Can I go and watch how many people are watching this stream? I don't think anyone's watching really. Can I? Can I go and watch how many people are watching this stream? I don't think anyone's watching really. Can I? Hello? Can I go and watch how many people are watching this stream? I don't think anyone's watching really. Can I? Hello? Okay. Bro, what the hell is this? What? Okay. Next comes, what should early intervention look like? এখন এটা দেখতে কেমন হবে? এখানে কি আছে? Services should be delivered in the least restrictive and most natural environment. মানে সবচেয়ে কম restrictive and সবচেয়ে বেশি ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে এটা ডেলিভার করা হবে। তারপর সার্ভিসেস শুড বি ফ্যামিলি সেন্টার্ড অ্যান্ড রেসপন্সিভ টু ফ্যামিলি প্রায়োরিটিস। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স থাকবে এখানে ফ্যামিলির, আর ফ্যামিলি প্রায়োরিটিগুলোকেও খেয়ালে রাখা হবে। সার্ভিস ডেলিভারি শুড বি ট্রান্সডিসিপ্লিনারি, মানে এক ডিসিপ্লিন থেকে আরেক ডিসিপ্লিনে সার্ভিসগুলো ট্রান্সফার করা খুবই ইজি হবে। Service delivery should be guided by empirical results and family and professional values. মানে এখানে empirical results যেগুলা, family আর professional value যেগুলা, এইগুলা দিয়ে এই সার্ভিসগুলো গাইড করা হবে। Services should be individualized to the child or family and developmentally appropriate. মানে এটা appropriate হবে আর হচ্ছে বাচ্চা এবং তার যে ফ্যামিলি এটার কেটার করবে আর কি প্রত্যেক সবার ইন্ডিভিজুয়াল নিডসকে। এখন আমরা জানবো সার্ভিসগুলো যে কি কি এমন সার্ভিস আছে। So the first one is, এগুলো কিন্তু সার্ভিস, এগুলো কিন্তু পরে যেটা আছে মানে প্রফেশনালস না, এগুলো হচ্ছে সার্ভিসগুলা, just the services. Okay. The services are, the first one, assistive technology. Okay. Assistive technology devices include a variety of items, equipments, materials, or services used with individual children to increase, maintain, or improve their functional capabilities. It may also include adaptations to toys and learning materials that permit the child to be more successful in their play and developmental activities. যেমন আর হচ্ছে evaluation and adaptation of currently used equipment or evaluation and adaptation of the child's environment.
তো কি দেখলাম যে এখানে কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট থাকবে, ম্যাটেরিয়াল থাকবে, ওর সার্ভিস থাকবে, যেগুলো হচ্ছে বাচ্চার যে ফাংশনাল ক্যাপাবিলিটি গুলা ওইগুলারে মেনটেন করবে, ইনক্রিজ করবে, ইমপ্রুভ করবে। এখানে খেলনা থাকতে পারে যেগুলো দিয়ে বাচ্চা খেলবে, যার ফলে তার অ্যাডাপ্টেশনটা বাড়বে। ওকে, মুভিং অন। অডিওলজিক্যাল সার্ভিসেস ইনক্লুডিং সাইন্ড অ্যান্ড কিউড ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসেস, এগুলো কি করে যে দে ক্যান আইডেন্টিফাই ইফ দ্য চাইল্ড হ্যাজ হিয়ারিং লস। মানে এটা বেসিক্যালি অডিওলজিক্যাল, তো মানে বাচ্চা কানে শুনতেছে কিনা, ঠিক মতো তার মানে রেসপন্স করতে পারছে কিনা এটা দেখা হয়। মানে না শুনলে তো রেসপন্স করতে পারবে না, সো এখানে অডিওলজিক্যাল বলতে ওটাই হচ্ছে তার হিয়ারিং লস আছে কিনা, how significant the loss is and what it means to the child's ability to communicate and develop. It may include training in specific ways of communication, fitting with and maintenance of hearing aids, and ensuring that the family can operate and care for the hearing aids. মানে ফ্যামিলি যেন এই যে হিয়ারিং এইড গুলা এগুলা অপারেট করতে পারে, অ্যাফোর্ড করতে পারে, তারপরে হচ্ছে মানে বেসিক্যালি এগুলোর খেয়াল রাখতে পারে, এটা হচ্ছে এখানে দেখা হয়। দুইটা গেল, একটা হচ্ছে অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি আর একটা হচ্ছে অডিওলজিক্যাল সার্ভিসেস। নাম্বার 3, ফ্যামিলি ট্রেনিং কাউন্সেলিং। দেখো, ফ্যামিলি ট্রেনিং, কাউন্সেলিং and home visits are provided to assist the family in understanding the special needs of the child and enhancing the child's development. এগুলো কেন করা হয়? To assist the family in understanding the special needs of the child, মানে ফ্যামিলি যেন বাচ্চার স্পেশাল নিডটা বুঝতে পারে, যেটা দিয়ে বাচ্চার যে ডেভেলপমেন্টটা সেটা হচ্ছে এনহ্যান্স করা হবে, মানে বাচ্চার যে বৃদ্ধিটা সেটা আরো কি বলা যায়, এনহ্যান্সের ভালো বাংলা কি, সমৃদ্ধি ওর মানে একটু ভালো করা যায়। Basically, it's a positive word. Early intervention providers credentialed at the specialist level may provide these services. মানে যারা হচ্ছে স্পেশালিস্ট এই আর্লি ইন্টারভেনশনের যেই সার্ভিসগুলোতে, তারা হচ্ছে এটা প্রোভাইড করে থাকবে, ফ্যামিলি ট্রেনিং। তারপর আসে হচ্ছে হেলথ সার্ভিস। হেলথ সার্ভিস বলতে বোঝা হচ্ছে মেডিকেল কেয়ার প্রোভাইডেড ডিউরিং দ্য টাইম a child is receiving other early intervention services so that the child will benefit from the other early intervention services. মানে এটা হচ্ছে একটা মেডিকেল কেয়ার যেটা দেওয়া হয় যখন বাচ্চা অলরেডি অন্য ইআই সার্ভিসগুলো সে রিসিভ করতেছে। These may include intermittent catheterization or কি এটা tracheostomy care. Tracheostomy care এটার মানে কি? আচ্ছা, আগে এটা দেখিয়েছি, catheterization মানে কি? Cardiac catheterization is a procedure in which thin flexible tube is মানে catheter যেটা is guided through a blood vessel to the heart to diagnose or treat certain heart condition. ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে যাদের হার্টবিটে ক্লক থাকে, ইররেগুলার হার্টবিট হয়, তাদের জন্য এটা ইউজ করা হয়, catheterization. And tracheostomy care এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে suction your tracheostomy tube as clears the secretion, replace the inner tracheostomy মানে কি? Is a hole that surgeons make through the front of the neck and to the windpipe track. ও আচ্ছা, ট্রাকিয়ার সাথে আছে, মানে এটা গলার। ও okay. Moving on, it may also include helping the child's physician work with other early intervention providers concerning the special health needs of the child. মানে হেলথ সার্ভিস মানে বেসিক্যালি বুঝতে পারছি যে মেডিকেল নিডগুলো। বাট এর পরেরটা হচ্ছে আবার মেডিকেল সার্ভিসেস। তো আমরা এখন বুঝবো যে হেলথ সার্ভিস আর মেডিকেল সার্ভিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। Medical services for diagnostic purposes are only for diagnostic or evaluation purposes to determine a child's developmental status and need for early intervention services when eligibility cannot otherwise be determined. মানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডায়াগনস্টিক পারপসে। মানে এখানে বাচ্চার যে ইআই সার্ভিসটা লাগবে নাকি লাগবে না, বাচ্চা এটার জন্য এলিজিবল কিনা, এইটা দেখার জন্য লাগে হচ্ছে মেডিকেল সার্ভিস।
এটা প্রথম লাইনতেই কাইন্ড অফ self explanatory, যে medical services for designed only for diagnostic or evaluation purposes to determine a child's developmental status, মানে বাচ্চার developmental status এটা হচ্ছে একটু evaluate করে সে diagnose করে যে আসলে লাগবে কিনা। যখন eligibility অন্য কোনো ভাবে ডিটারমিন করা যায় না তখন হচ্ছে মেডিকেল সার্ভিসটা দেওয়া হয়। ওকে, nursing services. Nursing services are individual interventions conducted with the child or family that support the other early intervention services. এর মধ্যে কি কি আছে? They may include assessment of health status, provision of care to prevent health problems, restore or improve functioning, and promote optimal health and development. এখন এই হেলথ সার্ভিস, মেডিকেল সার্ভিস আর নার্সিং সার্ভিস, এই তিনটার মধ্যে আমরা একটু কম্পেয়ার করবো। তিনটাই বেসিক্যালি মেডিকেলের সাথে রিলেটেড। প্রথমটায় কি করা হয়? প্রথমটায় দেখা হয় যে এটা দেয়া হয় যখন বাচ্চা হেলথ সার্ভিসটা দেওয়া হয় যখন বাচ্চা অলরেডি অন্য ইআই সার্ভিসগুলো রিসিভ করতেছে। এটা করে কি যে বাচ্চার যে ফিজিশিয়ান আছে তাদেরকে হচ্ছে হেল্প করে, so that they can work, do their job in a better way. আরেকবার পড়ি যে the child will benefit from other early intervention services. These may include intermittent catheterization or tracheostomy care. It may also include helping the child's physician work with other early intervention providers concerning the আচ্ছা, মানে বাচ্চার যে ফিজিশিয়ান সে যেন অন্য যারা সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তাদের সাথে ঠিকমতো কাজ করতে পারে সেটা এটা নিশ্চিত করে। মেডিকেল সার্ভিসটা হচ্ছে ডায়াগনোসিসের জন্য, ডিটারমিন করে যে বাচ্চার কতটুকু কি লাগবে। আর নার্সিং সার্ভিসটা হচ্ছে যে হেলথ স্টেটাসের অ্যাসেসমেন্ট, হেলথ প্রবলেমের হচ্ছে কেয়ার করা, প্রভিশন, রিস্টোর অর ইমপ্রুভ ফাংশনিং অ্যান্ড প্রমোট অপটিমাল হেলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মানে ফাংশনিংটা রিস্টোর করা ট্রাই করে আর যে অপটিমাল যে হেলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটাকে প্রমোট করে। মুভিং অন, nutrition services. Nutrition services focus on specific nutritional foods, including assessment and development of a nutrition plan that is individualized and referral to appropriate community resources. মানে এটা হচ্ছে স্পেসিফিক নিউট্রিশনাল নিডসের উপর ফোকাস করে, এটা হচ্ছে নিউট্রিশন প্ল্যানকে অ্যাসেস করে এবং রেফার করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে আমাদের কমিউনিটির যে রিসোর্সগুলো আছে, খাবার দাবারের নিউট্রিশনের যেই রিসোর্সগুলা ওইগুলাকে রেফার করে আর কি, ওইগুলোকে অ্যাকোমোডেট করে। তারপর আসে হচ্ছে অকুপেশনাল থেরাপি সার্ভিসেস। What do they do? They develop adaptive and self-help skills with focus on developing skills related to sensory motor integration, coordination of movement, fine motor skills, self-help skills may include feeding, and may include adaptive devices or equipment to help the child in these activities. মানে এখানে কি কি আছে বেসিক্যালি মানুষের যে সেন্সরি মোটর মানে সেন্সরি মোটরের যে কাজগুলো আছে, মুভমেন্ট করা, ফাইন মোটর স্কিলগুলা, খাওয়া দাওয়া করা, আমরা নিজের কাজ যে নিজেরা করতে পারি, এইগুলা ঠিক মতো মানে এই সার্ভিসগুলো দেওয়া হয় যেটার নাম হচ্ছে অকুপেশনাল থেরাপি সার্ভিসেস। এরপর আসে ফিজিক্যাল থেরাপি সার্ভিসেস, ফোকাসেস অন গ্রোস মোটর স্কিল and the ability to move and effectively use his or her arms, legs, trunk and head. আগেরটা ছিল হচ্ছে ফাইন মোটর, গ্রস মোটর মুভমেন্ট। ফাইন মোটর হচ্ছে যে সূক্ষ্ম যে কাজগুলো আমরা করি, হয়তো হাত দিয়ে লিখি, ছবি আঁকি, কিছু একটা হোল্ড করি, ধরি, খাই, সেটা হচ্ছে ফাইন মোটরের কাজ, ফাইন মোটর স্কিলস। আর গ্রস মোটর স্কিল হচ্ছে এই যে আমার মানে বড় বড় যেই আমাদের মাসেলগুলো আমরা মুভ করি, হাঁটি, চলি, হাত নড়াই, এগুলো হচ্ছে this falls under the physical therapy services. Okay, তারপর আসে psychological services which are concerned with the child's learning and social emotional development. It's included এর মধ্যে কি আছে, ইনক্লুড করা আছে যে administration of psychological or developmental assessments, planning and managing a program of psychological services that may include counseling of the child and family and providing parent training and education programs specific to the child's developmental needs. অনেক কিছু আছে এর মধ্যে। তো এটা কনসার্ন কি কি নিয়ে, যে বাচ্চার সোশ্যাল অর ইমোশনাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে।
অ্যান্ড এগুলো কি করে, আহ, বিভিন্ন রকমের সাইকোলজিক্যাল সার্ভিসগুলো ম্যানেজ করে, বাচ্চার কাউন্সিলিং নিশ্চিত করে, বাচ্চা বাপ মাকে ফ্যামিলিকে ট্রেনিং দেয়, তারপর হচ্ছে এডুকেশন প্রোগ্রাম হচ্ছে এগুলা ডেভেলপ করে, এগুলো বেসিক্যালি সাইকোলজিক্যাল সার্ভিসেস। ওকে, সার্ভিস কোঅর্ডিনেশন, এরা কি ইনশিওর করে যে ফ্যামিলি ইজ ওয়েল ইনফর্মড অফ দেয়ার রাইটস, অপরচুনিটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস উইদিন দ্য প্রোগ্রাম। মানে এই প্রোগ্রামটার মধ্যে ফ্যামিলির যেই সার্টেন রাইটস আছে, অপরচুনিটিস আছে, দায়িত্ব আছে, এগুলো হচ্ছে আহ, এগুলো তারা ফ্যামিলি কেয়ারকে জানায়, ফ্যামিলিকে ইনফর্ম করে। দে অ্যাসিস্ট দ্য ফ্যামিলি ইন অ্যাসুমিং অ্যান অ্যাডভোকেসি রোল ফর দেয়ার চাইল্ড অ্যান্ড দে অ্যাসিস্ট দ্য ফ্যামিলি টু ডেভেলপ, মনিটর অ্যান্ড রিভাইজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল। মানে বেসিক্যালি ফ্যামিলির সাপোর্ট করে, যারা তারা হচ্ছে মনিটর করতে পারে, খেয়াল রাখতে পারে, বুঝতে পারে যে যে ডেভেলপমেন্টটা কোথায় কোথায় হচ্ছে। এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম দেখতে পাচ্ছি আমরা, which is IFSP, Family Service Plan, which includes appropriate outcomes and services that are family centered and supportive of the family's lifestyle and schedule. তো কি করে, এ হচ্ছে এটা বেসিক্যালি ফ্যামিলি সেন্টার্ড এন্ড সাপোর্টিভ, ফ্যামিলির যে লাইফস্টাইল, ফ্যামিলির যে স্কেডিউল, এটাকে সাপোর্ট করে। সার্ভিস কোঅর্ডিনেটরস ওয়ার্ক উইথ দ্য ফ্যামিলি টু আইডেন্টিফাই আ প্ল্যান ফর ট্রানজিট এন্ড আউট অফ দ্য প্রোগ্রাম। মানে সার্ভিস যারা কোঅর্ডিনেটর তারা কি করে, ফ্যামিলির সাথে এক হয়ে তারা এই ট্রানজিশনটা তারা হচ্ছে আইডেন্টিফাই করে, মানে প্রোগ্রাম ভিতরে ঢোকার আর প্রোগ্রাম থেকে বের হওয়ার যে ট্রানজিশনের যে ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে তারা ম্যানেজ করে। সোশ্যাল ওয়ার্ক, সামাজিক services support the family by assisting them to resolve difficulties or concerns that interfere or prevent the child from participating fully in early intervention services. Service may include family counseling and linking the family with resources or other services in the community. তো এইটা লেখার জন্য স্যার আমার না বেশ কয়েকজনের ক্লাসে বলছিল যে মানে বেসিক্যালি কোয়েশ্চেনটা ছিল যে একটা আর্লি ইন্টারভেনশন সার্ভিসে যে কোনো তিনটা সার্ভিসের নাম বলো যারা ইন্টারকানেক্টেড। সো তার মধ্যে অনেকে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কটা দিছিলাম, যেটা আই গেস ইট ইজ ইনসাইড দ্য প্রোগ্রাম অফ দ্য মানে ইট ইজ ইনসাইড দ্য সার্ভিসেস, বাট এটা অতটা রিলেটেড না উইথ দ্য আদার সার্ভিসেস, এটা জাস্ট কাইন্ড অফ দেয়া লাগছে বলে দিছে, মানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আর কি, বাট ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। মুভিং অন। হ্যাঁ, নোটিফিকেশন অফ করে রাখতেছি। না, নোটিফিকেশন তো ভালো, মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, ব্যাপার না। আচ্ছা, স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন এর মধ্যে কি কি আছে? ডেভেলপমেন্টাল থেরাপি, আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন, এরা ফোকাস করে যে বাচ্চার যে ডেভেলপমেন্ট আর এটাকে যেভাবে আমরা প্রমোট করতে পারি। So this includes designing learning environments and activities to promote development across all domains. এখন এই ডোমেইনগুলো কি কি? ডোমেইনগুলো হচ্ছে কগনিটিভ মানে বুদ্ধিবৃত্তিক, ফিজিক্যাল which means শারীরিক, কমিউনিকেশন, সোশ্যাল অর ইমোশনাল অ্যান্ড অ্যাডাপটিভ। এই পাঁচটা ডোমেইন, পাঁচটা তো, 1 2 3 4 5, এই পাঁচটা ডোমেইনের ডেভেলপমেন্ট হবে যে বাচ্চাটার, এটাকে প্রমোট করে। নেক্সট, মুভিং অন, স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজি সার্ভিসেস which focus on receptive and expressive। এখন রিসেপটিভটা কি? যেটা মানে রিসিভ করে সে আর কি কম্প্রিহেন্ড করতে পারবে, বুঝতে পারবে যে যেটা বলা হচ্ছে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে। অ্যান্ড এক্সপ্রেসিভ, সেটা হচ্ছে নিজে এক্সপ্রেস করতে পারবে, বিং এবল টু স্পিক সো দ্যাট আদার্স ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। It may include the use of sign language, augmentative communication devices, or other assistive technology. এসএলপির মধ্যে কি কি থাকতে পারে? সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে পারে, অগমেন্টেটিভ কমিউনিকেশন থাকতে পারে, আর হচ্ছে অন্য কিছু অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি, এগুলো আমরা আগে আলোচনা করছি, এগুলো থাকতে পারে। বেসিক্যালি এটা ফোকাস করে কমিউনিকেশন করতে, তথ্য রিসিভ করতে এবং এক্সপ্রেস করতে। ওকে, এসএলপি মে অলসো ইনভলভড উইথ দ্য চাইল্ডস ফিডিং প্রোগ্রাম, খাওয়ানোর সময় কাজে লাগতে পারে, বুঝলাম। Next, transportation. Transportation and related costs include travel costs that the family must bear so that their child can participate in early intervention evaluation or services. এখন যেখানে এই সার্ভিসগুলো দেওয়া হয় ওই জায়গা পর্যন্ত তো আমাদের যেতে হবে। So that can be a factor for some families, for many families, যে এই যে একটা ব্যাপার আছে যে ট্রান্সপোর্টেশনের কস্টটা, স্পেশালি ঢাকা শহরে কোথাও মুভ করা তো খুবই ডিফিকাল্ট। তো এই সার্ভিসটা দেওয়া হয়ে থাকে, এই কস্টগুলা। আচ্ছা, নেক্সট, ভিশন সার্ভিসেস। ভিশন মানে দৃষ্টি, বাচ্চা চোখে দেখা
মানে ভিজুয়ালি সে ইম্পেয়ার্ড কিনা এটা এটা ইভ্যালুয়েট করা হয়। সো it includes evaluation and assessment of the child's ability to see and তার যে ওরিয়েন্টেশন, তার যে মোবিলিটি, এটাকে এনহ্যান্স করে। আর যারা ভিশন ইম্পেয়ার্ড তারা যেন সেফলি মুভ করতে পারে সেটা হচ্ছে মেক শিওর করে। আর অন্য কিছু সার্ভিস আছে যার মধ্যে আছে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড সার্ভিসেস অর সাপ্লাইজ, যেগুলো হচ্ছে অন্য জায়গায় কভার করা হয় না, which have been requested and justified by the IFSP team and receive prior approval from the state. এটা স্টেট থেকে একটা অ্যাপ্রুভাল পায়, then proceed করে, just like that. Okay, now we are gonna know about the professionals. কোন প্রফেশনাল গুলো থাকে আমরা একটু নামগুলো পড়ি। Audiologist, family therapists, nurses, occupational therapist, orientation and mobility specialist, pediatrician and other physicians, physical therapist, psychologist, registered dietitians, service coordinators, social workers, developmental therapists, early childhood specialist, কতগুলো specialist, speech and language pathologist, vision specialist, including ophthalmologist and optometrists. Optometrists. Okay. এই যে প্রফেশনালরা তারা একসাথে হয়ে, মানে তারা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিল্ডে অবভিয়াসলি তারা হচ্ছে কোয়ালিফাইড, লাইসেন্স আছে, সার্টিফাইড, তারা প্রফেশনাল, তারা এই ইম্পর্টেন্স গুলা হচ্ছে বুঝে যে বাচ্চার কখন কোন ডেভেলপমেন্টাল সার্ভিস গুলো দরকার, তারা সেই হিসাবে একসাথে কাজ করে, দে বেসিক্যালি ওয়ার্ক টুগেদার। ওকে, তাহলে আমাদের ফার্স্টটা গেল। মুভিং অন, আগে যেটা আমরা পড়ছিলাম যে সার্ভিসগুলোর মধ্যে একটা ছিল হচ্ছে IFSP, ইফ আই রিমেম্বার কারেক্টলি, যেটা ফ্যামিলি সার্ভিস প্ল্যান। এই ফ্যামিলি সার্ভিস প্ল্যানটাকে আমরা এখন একটু এক্সপ্যান্ড করব। সো IFSP basically means individualized family service plan. IFSP, how are services of early intervention provided? The individualized family service plan, the IFSP, is the heart of early intervention. এটা কি? এটা একটা written plan. এই মানে IFSP basically একটা written plan, একটা নীতি মতন কোথাও একটা লেখা আছে। It's developed by a team to record the family's outcomes for themselves and their child. মানে কি রেকর্ড করে? রেকর্ড করে ফ্যামিলির আউটকাম। কিসের আউটকাম? তাদের এবং তাদের বাচ্চার যে আউটকামটা, এটা রেকর্ড করে। It lists the early intervention services that will be the best to help reach those outcomes and describes when, where, and how those services will be delivered. মানে এটা খুবই মানে টেকনিক্যালি ব্যাখ্যা করে দেয় যেটা হচ্ছে কখন, কোথায়, কিভাবে এটা সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করা হবে। It will be a map to guide you and the professionals working with you. মানে এটা আমাকে গাইড করবে এবং যে প্রফেশনালরা কাজ করবে তাদেরকেও গাইড করবে। তো সো এখন যদি আমরা একটু স্কিম থ্রু করি, এটা কি? এটা হচ্ছে ইটস এ রেজাল্ট অফ কোঅপারেটিভ প্ল্যানিং বিটুইন ইউ অ্যান্ড দ্য টিম। মানে যারা যারা এই টিমে, যারা যারা সার্ভিস প্রোভাইডার টিমে আছে, তাদের সাথে আমার এবং আমার বাচ্চার যে প্ল্যানিংটা হবে সেটার রেজাল্ট এটা বেসিক্যালি। So you will work together with professionals to find what you need to help your family reach your goals. আর এটার পারপাস কি? Its purpose is to talk about as a team all important information, concerns and resources. আমার বাচ্চার ইভ্যালুয়েশন এন্ড অ্যাসেসমেন্টের যে রেজাল্টগুলো আছে এগুলোকে ডিসকাস করা হবে। আর অন্য যে টপিকগুলো আছে তার মধ্যে থাকতে পারে কি, যে what services are needed, কোন কোন সার্ভিস দরকার, and how the service will be provided. তো কি দরকার আর যেটা দরকার সেটা কিভাবে প্রোভাইড করা হবে। Okay. The IFSP team will talk about your child's strengths and needs. What are the concerns? What is your child's present level of development? You will share your ideas with them, with the team. আমরা আমাদের আইডিয়া শেয়ার করবো এবং টিমও হচ্ছে তাদের রেকমেন্ডেশনগুলো আমাদেরকে জানাবে। এভাবে একটা কোলাবোরেশন হবে, and hopefully this will be beneficial for the child. And here is what should happen. এখানে কি কি হবে যেটা নিশ্চিত করা হচ্ছে, your family strengths and resources will be used as building blocks. You will be asked for your ideas, concerns, and priorities. You will be invited to meetings. You will know who to call for help. আমার প্রায়োরিটিগুলো, আমার বিলিফগুলো, আমার ভ্যালুসগুলোকে অনার করা হবে, অ্যান্ড আমাকে এনকারেজ করা হবে বেসিক্যালি। And what an IFSP is, কি আছে এর মধ্যে? Both a process and a document. মানে এটা তো একটা ডকুমেন্টও হবে যার মধ্যে প্রসেসগুলো খুব সুন্দর করে ডিসক্রাইব করা থাকবে।
a plan for services and supports, a help for families and children in their natural daily environments. Ready, set, go. আচ্ছা, আহ, এখানে এখানে খুবই এলাবোরেটলি একটু ডিসক্রাইব করা হয়েছে যে কিভাবে একটা আইএফএসপি মিটিং কন্ডাক্ট করা হয়। এখানে বাচ্চারা কি কি শিখে, আহ, কে কে থাকে এখানে, যেমন চাইল্ড কেয়ার প্রোভাইডার থাকে, ডক্টর নার্স থাকতে পারে, থেরাপিস্ট থাকতে পারে, অ্যাডভোকেট থাকতে পারে, টিচার থাকতে পারে, অ্যান্ড হ্যাঁ, ঠিক আছে। Early intervention services are designed to meet the developmental needs of an infant or toddler with a disability or developmental delays. এখানে কি কি দেওয়া হয়? অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি, অডিওলজি, ফ্যামিলি ট্রেনিং, হেলথ সার্ভিস। ও আচ্ছা, একটু আগে যেগুলো জানছি আমরা সার্ভিসগুলো ইআই এর, ওইগুলাই বেসিক্যালি ব্যাখ্যা করছে। নার্সিং সার্ভিসেস, নিউট্রিশন সার্ভিসেস, অকুপেশনাল থেরাপি, ফিজিক্যাল থেরাপি, সাইকোলজিক্যাল থেরাপি, এইগুলা সব আবার দেয়া হবে। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, এখান থেকে একটু পড়ি যে সার্ভিসেস ক্যান বি ডেলিভার্ড ইন ভ্যারাইটি অফ সেটিংস। এই সেটিংসগুলোর মধ্যে কিন্তু এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হওয়া লাগবে। এগুলো কি কি প্রোভাইড করবে? মোস্ট সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এজেস বার্থ থ্রু 2 আর প্রোভাইডেড টু ইয়োর হোম। এগুলোকে বলা হচ্ছে হোম বেসড অথবা চাইল্ড কেয়ারে। আর ইউজুয়ালি বিগিনিং অ্যাট এজ 3 চিলড্রেন রিসিভ সার্ভিসেস ইন সেন্টার বেসড আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন, মানে ইসিএসসি। মানে 2 বছর পর্যন্ত এটা বাসায় করা হয়, আর 3 থেকে এটা হয় হচ্ছে সেন্টারে। অ্যান্ড হয় সেন্টারে, নয়তো যে কমিউনিটি বেসড যে প্রোগ্রামগুলো ওইখানে, সাচ এস প্রি স্কুল অর হেড স্টার্ট। এখন আমার বাচ্চা যদি হসপিটালে অনেক দিন ধরে থাকা লাগে, ইউ মে ওয়ান্ট টু আস্ক দ্যাট সার্ভিসেস বি প্রোভাইডেড দেয়ার ইফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। মানে যদি অনেক দিন ধরে হসপিটালে থাকা লাগে, যদি বাচ্চার অবস্থা এরকম হয় যে দে নিড টু বি হসপিটালাইজ, তাহলে আমাদের যেন ওইখানেই সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করা হয়, আমরা এই আহ, এই রিকোয়েস্টটা করতে পারবো। আচ্ছা, দেখি তো গ্রুপে শিহাব কি টেক্সট দিয়েছে। না, no one's watching. Okay, 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 okay. আচ্ছা, আইএফএসপি তে কি কি থাকবে একবার আমরা লাস্ট একটু দেখে নিই, একটু দেখে নিই, দেখে নিই, দেখে নিই। Information about your child's developmental status or present level of development, মানে বাচ্চার বৃদ্ধির যে স্ট্যাটাসটা বর্তমানে কোন হারে বাড়তেছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ওইটা দেয়া থাকবে। আমার ফ্যামিলির ইনফরমেশন দেয়া থাকবে উইথ অফকোর্স আওয়ার কনসেন্ট। আউটকামটা দেয়া থাকে, কিভাবে প্রোগ্রেসটা মেজার করা হবে এটা দেয়া থাকে। কিছু কিছু স্পেসিফিক সার্ভিস দেয়া থাকে, স্টার্ট ডেট দেয়া থাকে, প্রত্যেকটা সেশনের লেন্থ দেয়া থাকে, কয়দিন ধরে হবে, ফ্রিকোয়েন্সিটা দেয়া থাকে, কতটা ইন্টেন্স হবে, ইন্ডিভিজুয়াল হবে না গ্রুপ সেটিং হবে, এটা দেয়া থাকে। মেথডটা দেয়া থাকে। মেথডগুলো কি কি হতে পারে? ডিরেক্ট, ইনডিরেক্ট, কনসালটেটিভ। ওকে, লোকেশনটা দেয়া থাকে যে কোন ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে আর কোথায় হচ্ছে এটা করা হবে। ডিউরেশনটা দেয়া থাকে, ইউজুয়ালি যেটা 1 ইয়ার হয়। এই স্কুল ছাড়া যদি কোনো ফান্ডিং সোর্স থাকে ওইটা উল্লেখ করা থাকে। পেমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট দেয়া থাকে যদি কিছু থাকে সেখানে। সার্ভিস যে কোঅর্ডিনেট করে তার নাম দেয়া থাকে। ট্রানজিশন প্ল্যানিং অ্যাক্টিভিটিস দেওয়া থাকে। আর যে যে সিগনেচারগুলো লাগে, প্যারেন্টসের হতে পারে, অথরাইজড পারসনসের হতে পারে, এজেন্সির হতে পারে, মানে যাদের দরকার আর কি, সেটা সেটা দেওয়া থাকে। ওকে, মুভিং অন, মুভিং অন। এখানে খুবই নিটিগ্রিটি দেওয়া আছে আইএফএসপি এর। হুম, এখান থেকে আরেকটু পড়ি যে the IFSP must contain a transition plan to help the child and family transition from Part C services. This could be a separate page or it may be written as transitional goals. Be a good team member. Attend all, এখানে কি কি দেয়া আছে, ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে যে একটা গুড টিম মেম্বার হও, বাচ্চার সব মিটিংগুলো অ্যাটেন্ড করো, বাচ্চার ডিসেবিলিটি সম্পর্কে তুমি জানো, একটা ভালো লিসনার হও, কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন করো, অন্যরা কি বলে সেটা ঠিক করে শোনো,
share what you know about your child. If you are an expert about your child, obviously প্রত্যেকটা বাবা মাই তার বাচ্চার জন্য এক্সপার্ট, মানে বাচ্চার সবচেয়ে যে নিডগুলো সবচেয়ে বেশি দরকার, মানে সেটা তো বাপ মাই বোঝে। Tell the team what he likes or does not like, the way he learns best, and what he does well. So when you don't agree, talk about it. Look for compromise in ways that are all right for your child and the family. আর আমার রাইটগুলো যেন আমি জানি, আর যেন প্রত্যেকটা মিটিংয়ে আমি রেকর্ড রাখি, যেন আমি একটু খেয়াল রাখি যে প্রত্যেকটা মিটিংয়ে কি কি হচ্ছে, মানে বেসিক্যালি একটু কেয়ারফুল থাকতে। হুম। লা 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 লা। ও এটা কি অ্যাকচুয়ালি? হিনাতা। Whoa, whoa, whoa. ওকে 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 ওকে, একটু ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছিলাম। এখন আসি আমি, এখানে কিছু এক্সাম্পলস দেওয়া আছে। উম, 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 উম। আচ্ছা, এখন আমরা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে জানবো। ওকে ওকে, ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টটা কি? Natural environments have been defined as those settings that are natural. হ্যাঁ, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। Okay. That are natural or normal for the child's age, who have no disabilities. হুম, আরেকবার পড়ি। এটা মানে কি বোঝাচ্ছে? Have been defined as those settings that are natural or normal for the child's age peers who have no disabilities. মানে যেই বাচ্চার ডিসেবিলিটি আছে সে তার বয়স যত, মানে তার পিয়াররা যাদের ডিসেবিলিটি নাই, যারা হচ্ছে কোট আন কোট নর্মাল বাচ্চা, তারা যেই সেটিং এর মধ্যে আছে সেটাকেই বলা হচ্ছে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। Natural environment is more than a physical setting. It is the methods and approaches used to provide early intervention services that support the daily routines of family life. In the 2001 publication, Early Intervention in Everyday Routines, the first steps defines natural environment as everyday routines, activities and places. মানে এই যে বইটার কথা বলা হইতেছে 2001 সালে পাবলিশ হওয়া Early Intervention in Everyday Routines, এর মধ্যে আছে যে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট গুলো যেটা সেটা হচ্ছে everyday routines, everyday activities and places. Natural environments are services and supports that occur in settings most natural and comfortable for the child and family. They should foster opportunities for the development and peer relationships with children without disabilities. Home-based interventions and inclusive community settings are preferred. মানে একটা এমন একটা সেটিং হবে যেটাকে মনে হবে না যে কোনো একটা ল্যাবেন্টারের মধ্যে, বাচ্চার জন্য যেটা ন্যাচারাল একটা এনভায়রনমেন্ট ওটারই বলা হইতেছে ন্যাচারাল সেটিং। The unique routines of each child or family should be underlying construct for all services and interventions. Additionally, the characteristics of the family's community and the development of a natural system of supports within the community should be promoted at all times. মানে সব সময় এই বিষয়গুলোকে প্রমোট করতে হবে। কোন কোন বিষয়গুলো? এর মধ্যে আছে হচ্ছে যে একটা ফ্যামিলির যে কমিউনিটি তার ক্যারেক্টারিস্টিক গুলা, আর একটা ন্যাচারাল সিস্টেম যেগুলো, এগুলাকে প্রমোট করতে হবে। এখন এই ন্যাচারাল যে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টটা, why is this so important? এই ইম্পর্টেন্স গুলো বুঝতে গেলে আমরা একটু এই পয়েন্টগুলো দেখবো যে চাইল্ড ইজ মোর লাইকলি টু জেনারেলাইজ স্কিলস লার্নড ইন ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টস। মানে যে স্কিলগুলো সে শিখবে সবচেয়ে বেশি সেটা শিখে জেনারেলাইজ করে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে। অল চিলড্রেন লাইক টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট ডিফারেন্সেস। মানে সব বাচ্চারাই পার্থক্য বুঝতে, পার্থক্য করতে, পার্থক্য দেখতে অ্যাপ্রিসিয়েট করে, পছন্দ করে, মানে শিখে। A child is more likely to learn appropriate and effective social skills. মানে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে একটা বাচ্চা যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে সোশ্যাল স্কিলটা এটা সে
তার শেখার চান্সেস বেড়ে যায়। এভরি চাইল্ড হ্যাজ অ্যান অপরচুনিটি টু পার্টিসিপেট ইন হিজ অর হার কমিউনিটি, মানে প্রত্যেকটা বাচ্চারই তার নিজের যে কমিউনিটি আছে ওখানে সে পার্টিসিপেট করার একটা অপরচুনিটি পায়। এবং কমিউনিটিও রেকগনাইজ করে যে যারা হচ্ছে এই স্পেশাল বাচ্চা তারা তারা হচ্ছে প্রথমে কিন্তু তারা চিলড্রেন, communities recognize the children with special needs আর children first। তারপরে children and families experience a sense of belonging, মানে বাচ্চা আর ফ্যামিলি হচ্ছে একটা belongingness ফিল করে, এই belongingness এর সেন্সটা পায়। Children are more likely to remain in the home and not require residential placement, মানে রেসিডেন্সিয়াল প্লেসমেন্টের ব্যাপারটা তারা রিকোয়ার করে না, তারা বাসায় থাকে। এখন what is the best practice for EI, মানে বেস্ট প্র্যাকটিস টার্মটা ইউজ করা হয় কি কি বোঝাইতে? কারেন্ট যে এভিডেন্স বেসড যে প্র্যাকটিসগুলো আছে এগুলো ডিসক্রাইব করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে কি আছে যে সার্ভিসেস এন্ড সাপোর্টস শুড রিফ্লেক্ট দ্য কারেন্ট রিসার্চ ফর বেস্ট প্র্যাকটিস accepted in the field of early intervention in order, excuse you, আচ্ছা 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 আচ্ছা, এই বেস্ট প্র্যাকটিসগুলোর কিছু প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে যে the National Association for the Education of Young Children has established principles of child development and learning that indicate developmentally appropriate practices। প্রিন্সিপালগুলো কি কি একটু দেখি। প্রিন্সিপালগুলোর মধ্যে আছে যে domains of children's developmental, যেগুলোর মধ্যে কি আছে physical, social, emotional, cognitive are closely related। Development in one domain influences and influenced by development of other domains, মানে এই যে পাঁচটা ডোমেইন আছে যে ফিজিক্যাল, সোশ্যাল, ইমোশনাল, কগনিটিভ, আরেকটা জানি কি, ফিজিক্যাল, সোশ্যাল, ইমোশনাল, কগনিটিভ, ফিজিক্যাল, সোশ্যাল, ইমোশনাল, এই আরেকটা কি, আরেকটা ডোমেইন কি, আরেকটা ডোমেইন কি, ডোমেইন কি আরেকটা, আল্লাহ আমি ভুলে গেলাম কেমনে। What's another domain? What's another domain? আল্লাহ আমি ভুলে গেছি, একটু আগেই তো পড়লাম। What are the domains? এই যে cognitive, physical, social, emotional, oh communication, okay, understood। আচ্ছা, যেটা বলতে যে একটা ডোমেইনে যদি তার ডেভেলপমেন্ট হয় তাহলে অন্য ডোমেইনগুলো ইনফ্লুয়েন্স হয়, অন্যগুলোতে ডেভেলপমেন্ট হয়। তারপর development occurs in relatively orderly sequence with later abilities, skills and knowledge building on those already acquired, মানে এটা একটা অর্ডারলি হয়, একসাথে সবগুলো হয় না। মানে পরে যে স্কিল অর অ্যাবিলিটি গুলা হচ্ছে ডেভেলপ হয় এগুলা প্রিভিয়াসলি যেটা হয়েছে তার উপর বেস করে হয়, তার উপরে বিল্ড হয় আর কি। Development proceeds at varying rates from child to child as well as unevenly within different areas of each child's functioning, মানে রেট গুলা ভ্যারি করে বাচ্চা টু বাচ্চা। Early experiences have both cumulative and delayed effects on individual children's development। এর মধ্যে চক্রবৃদ্ধির ইফেক্টও আছে আবার ডিলেড ইফেক্টও আছে প্রত্যেকটা বাচ্চার ক্ষেত্রে। And optimal periods exist for certain types of development and learning, মানে প্রত্যেকটা ধরনের যে লার্নিং আছে, ডেভেলপমেন্ট আছে, প্রত্যেকটা একটা অপটিমাল পিরিয়ড আছে, মানে একটা পিরিয়ড আছে যেই সময়টায় এটা সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে। Development proceeds in predictable direction towards greater complexity, organization and internalization, মানে এটা একটা প্রেডিক্টেবল ডিরেকশনের দিকে হচ্ছে তারা ইনক্রিজ হয়, আরো বেশি জটিল হয়, আর অর্গানাইজেশনের দিকে যায় এবং আত্মীকরণের দিকে যায়। এক্সকিউজ ইউ। আচ্ছা, ডেভেলপমেন্টাল এন্ড লার্নিং occur in and are influenced by multiple social or cultural context, মানে এই যে ডেভেলপমেন্টটা হয়, লার্নিংটা হয়, এটা আমাদের যে সামাজিক আর যে আমাদের
সাংস্কৃতিক যে কনটেক্সটগুলো আছে এগুলো দ্বারা খুবই মানে নানাভাবে ইনফ্লুয়েসড হয়। নাম্বার 7,